வணக்கம். வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் மந்தோட பார்ட் 1 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ கேந்திரிய வித்யாலயா சங்காதன் இஸ் an autonomous body and a which ministry? என்ன மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன். Second one, which was the most visited centrally protected ticketed monument for foreign visitors as per the India Tourism Statistics 2022. So, இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Pop Monument at Mamallapuram. So, most visited centrally protected ticketed monument. So, next பார்த்தீங்க அப்படின்னா Kudalapilli Parba Tiger Dance Competition is organized in which state or union territory? Kudalapilli Parba. So, unique tiger dance competition எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மங்களூரு தசரா செலிப்ரேஷன்ல மங்களூரு, so which is situated in Karnataka. Next, Bangala festival or 100 drums festival is the most popular festival of which state? So, in the state அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Meghalaya. The next, which state organized an international book fair recently? So, in the state அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Chennai, Tamil Nadu. Which country has announced 30 days paid marriage plan? So, in the country அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா China. China introduced the 30 days paid marriage plan and aimed at increasing the country's declining birth rate. So, this is to decline the birth rate. Okay, next, which team won the men's title in 71st Senior National Basketball Championship? So, Tamil Nadu won men's final of 71st Senior National Basketball Championship. Next one, Tejaswin Shankar became the first Indian to win a medal in Commonwealth Games in which sport? So, in the sport அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா high jump. So, next, which country is the title sponsor for India's home cricket matches for the year 2022-23? So, this MasterCard announced its collaboration with the Board of Control for Cricket in India (BCCI) as the title sponsor for home cricket matches for 22-23. And last one, Swachh Bharat Divas is celebrated on which date in India? So, எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா October 6. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம், அல்லது inspireacadamii@gmail.com மெயில் ஐடியை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணி ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.